Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shrivani. If you haven't subscribed the channel, please do subscribe my channel and I'll be updating many more videos. So ee roju manam diabetes mellitus most important topic and most frequently asked interview question andi. Wherever you go, once after you complete your CTC certification, when you start attending your interviews, you'll be asked with diabetes topic, diabetes mellitus, because it is the most common disease. It is the most complication for every patient in either US or India. It doesn't matter for diseases. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది, కరోనా రిచ్ పీపుల్ పూర్ పీపుల్ అని ఏం చూడలేదు కదా. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సేమ్ వే. డయాబెటీస్ మెల్లిటస్ ఇస్ some common condition in which every family has. Like in my family, my father has diabetes mellitus, like that. Every family is commonly, it is a most common type. Diabetes mellitus is the most common type. So we'll be discussing about simple guidelines of that. అంటే ఏ కేటగిరీ ఎప్పుడు వస్తుందో చూద్దాం. నేను ఎక్కువ ల్యాక్ చేయను, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ 11 minutes వీడియో చేశాను, బట్ అది అప్లోడ్ కాలేదు. ఇంక అందుకే మళ్ళీ వీడియో చేస్తున్నాను. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కండిషన్, ఫస్ట్ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే డయాబెటిస్ మెల్లిటస్, ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ that results in the increase of the blood sugar in blood. నార్మల్గా షుగర్ లెవెల్స్ ఆర్ షుగర్ వాల్యూమ్ అనేది బ్లడ్లో ఎక్కువ అయిపోతుంది. వై? ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ ఆర్గాన్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ కదా. అప్పుడు వెన్ ద ప్యాంక్రియాస్ ఫెయిల్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఇన్సులిన్ సఫిషియెంట్లీ, దెన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అండి. సో ఇప్పుడు మనకు డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ ఈజ్ ఆఫ్ 5 types based on the ICD guidelines or the coding part. It is from category E08 to E13 అండి. Okay. Diabetes mellitus also called as DM. It is primarily of 2 types, which is primary diabetes mellitus and the secondary diabetes mellitus. Primary diabetes mellitus lo again we have 2 types: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus. This is also called as insulin dependent diabetes mellitus, because type 1 లో ఇన్సులిన్ అవసరం పేషెంట్కి. పేషెంట్ నీడ్స్ అన్ ఇన్సులిన్ because pancreas does not make any insulin. In this case, the pancreas makes the insulin, but it does not make the sufficient insulin. Then it is called as non-independent diabetes mellitus. So type 1 is also called as independent diabetes mellitus. Type 2 is also called as non-independent diabetes mellitus. ఇప్పుడు మనకి కేటగిరీస్ E08 to E13 వరకు డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అండర్లో వస్తుంది. విల్ బీ చెకింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ విల్ బీ సీయింగ్ ఇట్. E08 is for the diabetes mellitus due to underlying condition. అంటే ఏంటంటే డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అనేది ఏదన్నా ఒక కండిషన్ వల్ల వస్తుంది. లైక్ E08, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు అండర్లైన్ కండిషన్ ఏదన్నా. సో E08 is due to DM due to underlying condition. అండర్లైన్ కండిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దేని వల్ల, దాని వల్ల డిఎం రావడం, అంటే ఒక దాని వల్ల డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ వస్తే విల్ బి కోడింగ్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ విచ్ ఇస్ E08. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ ఇస్ డ్యూ టు హైపర్ టెన్షన్. అంటే హైపర్ టెన్షన్ వల్ల డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అంటే హైపర్ టెన్షన్ వల్ల డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ వచ్చింది. సో విల్ బి టేకింగ్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ E08. దెన్ E09, డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ డ్యూ టు డ్రగ్స్ అండి. లైక్ డ్రగ్స్, పాయిజన్స్, యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి కదా. డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ఎనీ డ్రగ్స్. అంటే ఏదైనా డ్రగ్స్ వల్ల కానీ యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల కానీ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ వస్తే విల్ బి కోడింగ్ అండర్ ద కేటగిరీ E09. ఓకే, విల్ బి కోడింగ్ అండర్ కేటగిరీ E09. అండ్ దెన్ E10, E11, E13, 5 categories. 1, 2, 3, 4, 5. సో E10 ఎప్పుడంటే when that patient is suffering from type 1 diabetes mellitus, we'll be coding from this category which is E10 by as E10.9 if the patient is having no complications. Then E11 ఎప్పుడు చేస్తామంటే type 2 diabetes mellitus. When the patient is having type 2 diabetes mellitus, we'll be taking E11.9. E13 ఎప్పుడంటే
యూఎస్‌లో డాక్టర్‌ని ఫిజిషియన్ అని అంటారు. లేదంటే ప్రొవైడర్ అంటారు. సో, ఎప్పుడన్నా ఫిజిషియన్ డస్ నాట్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఈస్ టైప్ 1 ఆర్ టైప్ 2. టైప్ 1 ఆర్ టైప్ 2. అంటే వెన్ ఫిజిషియన్ డస్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్ఫర్మ్ వెదర్ ద డయాబెటిస్ ఇస్ టైప్ 1 ఆర్ టైప్, లేకపోతే స్లోలీ ప్రోగ్రెసింగ్ టు టైప్ 1 ఆర్ టైప్ 2 అన్నా will be taking this category as E13, which is other type of diabetes mellitus. Other type of diabetes mellitus. సో ఇవైతే సింపుల్ అండి. సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా చెప్పాలో ఇప్పుడు సో వెన్ యూ ఆస్క్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్ లైక్ యూ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద క్యాబిన్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ విల్ ఆస్క్ యూ సే అబౌట్ diabetes mellitus. Then your answer should be like this. Diabetes mellitus is a situation or a condition in which it is chronic, and that results in the increased level of sugar levels in the bloodstream, making it thicken to flow. Glucose levels get more. So we have two types, like we have five categories of diabetes mellitus, which is from category E08 to E13. When we code E08, E08 is categorized or coded when diabetes mellitus is due to underlying condition, and E09 when the diabetes mellitus is to drugs. When the diabetes mellitus is caused due to drugs, we'll be taking the category E09. And E10, if the patient is having or suffering from type 1 diabetes mellitus, will be coding under category E10. And E11, when the patient is suffering from type 2 diabetes mellitus, we'll be taking the category of E11. And E13 ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే when the provider or the physician does not specifically mention whether it is type 1 or type 2 diabetes mellitus, will be taking the category E13. Or if we say slowly progressing to a type 1 diabetes or type 2 diabetes, it is not yet progressed, ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు ప్రొవైడర్, సో విల్ బి టేకింగ్ ద కేటగిరీ E13. This is the way you need to say to the interviewer so that he will think that you have some subject knowledge or the grip on the subject, making sure that you will be selected or you will be the part of the next round. So make sure to improve to learn this topic of diabetes mellitus. And if you have any doubts, ping me in the comment section. I'll be replying you. For more, please do subscribe my channel. I'll be updating with many more videos. Thank you.